Քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ավտոկայանատեղիում ավտոմեքենայի այրվում։ Հրճեջները նախ կանխել են կրակի տարածումը, ապա մարել են։ Պարզվել է, որ վառվել է Mercedes ML մակնիշի ավտոմեքենան մասամբ եւ նրա մոտ կայանված Toyota մակնիշի ավտոմեքենան։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Երկիրի մի խմբագիր Վահե Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Մարդն ինչքան չտես պիտի լինի, ինչ աստիճան պիտի մեջից տրկամիտությունն ու գավառականությունը խեղդեն գիտակցությանը, որ սեփական ամուսնուն նշանակի իրեն վարորդ»։ Հետգրություն. Փնտրվում է հայ արիստոկրատիան։ Նշենք, որ Վահե Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական աջակիցներից է, իսկ նրա գրառմանը պատասխանել է Սեդա Սաֆարյանի եղբայր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ախր ոնց չհամաձայնի սույն արիստոկրատի հետ, որ իրական արիստոկրատը սեփական ամուսնուն ու միակ որդուն Արցախի պատերազմ չուղարկում, ինչպես արել է ՍԴ դատավոր Սեդա Սաֆարյանը։ Ոնց չհասկանաս ոչ արիստոկրատ Սեդա Սաֆարանին, որ մեր հավերժ, սառնեմել արիստոկրատիան սեփական զավակների ծառայության հարցերը լուծել է ՊՆ սենյակներում, որի պաշտոնյաներից մեկը, որպես ականատես վրդոված հանրային խորհրդում, պատմել այսպիսի բազում դեպքերի մասին։ Ավելին, իսկական արիստոկրատիան մեծ հայրենիքի ուզում, ուրիշների, ոչ արիստոկրատների, գյուղացիների, բանվորների, ուսուցիչների երեխաների կյանքի հաշվին, եւ սեփական մինուջար տղուն ու ամուսնուն չի դնում հայրենիքի զոհասեղանին։ Իսկական արիստոկրատը յուրաքանչյուր ամուսնուն գործողում է աֆրիկյան սաֆարիներ, որս անելու, որդուն հունական կղզիներ, Լաս Վեգասներ եւ Հոլիվուդներ, ոչ թե պատերազմ։ Փաստորեն, ՍԴ դատավոր Սեդա Սաֆարյանի վրա քարոզչական մեծ արշավ է պլանավորվել ու իրականացվում։ Գիտեն, վստահ են, որ 168 թեմի հետաքննությունն ու մեղադրանքները ջրվելու է։ Դրա համար էլ Սեդա Սաֆարյանին մեղադրում են ոչ արիստոկրատ լինելու մեջ։ ԵԽԽՎ-ն րոպեներ առաջ որոշեց քննարկել Լաչինի միջանցքի շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցը։ Այս նստաշրջանի օրակարգում այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Հայաստանի ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Նշենք, որ ԵԽԽՎ նախագահ ընտրված Նիդերլանդները ներկայացնող քաղաքական գործիչ Թերի Քոքսը իր աշխատանքային պարտականություններին անցնելուց հետո հայտնեց, որ Լաչինի փակման հետևանքով հումանիտար ճգնաժամի հետևանքները պետք է քննարկվեն ԵԽԽՎ-ում, որպես ընթացիկ հարց։ Երբ նախագահը հարցադրում արեց, կան արդյոք կառարկություններ թեմայի քննարկման վերաբերյալ, ձայն խնդրեց ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սայիդովը եւ հայտարարեց, որ դեմ է հարցի քննարկմանը, քանի որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Նա պնդեց, թե Ղարաբաղում չկա հումանիտար ճգնաժամ, կամ որոշ ուժեր, որ ցանկանում են ներկայացնել, թե Լաչինի միջանցքը փակ է, այնինչ այն բաց է, ասաց Սեյդովը։ Նրան հակադարձեց հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը շեշտելով, որ հակառակ Սեյդովի ասացի, ոչ միայն Լաչինի միջանցքը փակ է, այլև այնտեղ հասունացել է մարդասիրական ճգնաժամ։ ԵԽԽՎ-ն չընդունեց ադրբեջանական կողմի առարկությունը եւ հարցը դրեց քվեարկության։ Քվեարկությանը մասնակցել է 117 պատվիրակ։ 91 կողմ ձայնով որոշվեց, որ Լաչինի միջանցքի հարցը պետք է քննարկվի։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ We now come to the second request for a current affairs debate on addressing the humanitarian consequences of the blockade of the Lachin corridor from the United Kingdom delegation. At its meeting this morning, the Bureau approved this request and therefore recommends to the Assembly that the matter be debated during this part session. Does the Assembly agree to this recommendation? I do not see any objection. Correct, please. It's the Presidential Committee. It's not the UK delegation. I do not see any objection. I have to inform you that this was a proposal from the Presidential Committee. I see an objection. Mr. Seedorf. Mr. President, let me first of all congratulate you with your re-election to this position, and I hope that you will be able to manage this assembly in a very acceptable way. Today early in the morning we see some problematic issues which are very strange, especially for me as a member of the EC group. Mr. President of our group already mentioned about that. But I'm against this current affairs debate, of course, because this is not true. I know that I will be in minority, but I have to say that this is not true. The Lachin corridor is open, and that's why when you are entitled, said that humanitarian consequences of blockade, this is exactly against the realities in the region. That's why I am completely against, and I have proofs for that. I will be able, I hope, to present to this assembly the real facts that the road is open and nobody is going to block the road.
But some forces try to present the situation in absolutely upside-down situation, and that's why I'm against. Thank you very much, Mr. Seedorf. You spoke against this debate. Does anyone who wants to speak? No, first we are going to finish this one. Yes, I hear you, sir, but first we are going to finish this one. Does anyone speak in favor of the debate to be held? Does anybody wish to speak in favor of the debate to be held? He can speak against, no? Do you want to speak against? Mr. Rubinian, you have the floor for a point of order. Thank you, Mr. President. I think we shouldn't accept the objection by Mr. Seedorf simply because you asked, is there anyone against? There was no sound after that. Then you said, okay, no one against. It was after that that Mr. Seedorf said that he objects. Point taken, but we have listened to Mr. Seedorf, we are listening to you, and now you wanted to speak in favor of the debate, Mr. Yes, Rubinian. now I have that this is against the order. Anyway, the situation, the Lachin corridor is blocked, and we have a catastrophic situation in Nagorno-Karabakh. It's a humanitarian crisis. It's not even a crisis in the making anymore. It is a crisis, and it has to be debated. Thank you. Thank you very much. We now shall put the proposal to the vote. A simple majority is needed. Those who are in favor of holding the current affairs debate should vote yes. Those who are opposed to hold this debate should vote no. The vote is open. I close the vote and I call for the results to be displayed, and the current affairs debate is approved. Mr. Paul Gavin will open, Mr. Pierre-Alain Frides is going to open the debate. Then, we now come to a request for a current affairs debate. We already have adopted two, eh? So that ends the story. Exactly. So we cannot deal with a third request because we have already adopted two current affairs debates.